야, 다들이 그랬어. 자, Simultaneous. 다 그런 거야. Now, 말해. 갑도 송션에 비게 프랑스 레디오. 다들이 대한다 루스 다 미리쇼리 제니 다들이 창하다 로송 단체 지강에 개색团에 엔더데투스 영벌이 장소물로리아 첨지여 엔더 벌거 다 로카시 침벌이 장소 러시아 내용에 어디지? How are you? Long time friend. You're still in Bhutan? Yes, I'm in Bhutan. Good. 러시아境내 다가 루스 마공기 다 남바조. So we are gathered here, people from the Russian Federation, and particularly the teaching is for the Buddhists who have come from the Russian Federation, and also other Buddhists have come here. So whether you're a believer or not believer, a non-believer, we all want happiness, and the root of happiness is love and compassion. As human beings, we need, I always say that we need love and compassion. So people with religion and without religion get together in this kind of gathering. So this is the second time, I think, in this hall. So please, those of you who are for the first time here, raise your hands. So those of you who have come here before, raise your hands, please. So this is those of you who have been here to India for this time teaching for the fifth time. Please raise your hands. So this is the fifth time that we are gathering in India for the Russian teachings. So how is the simultaneous translation going on? Is it okay? How many of you understand English? Who understand English? Please raise your hand. Raise hand. Okay. 야, 다잖아. So many of you are my old friends, old-time friends for a long time.
We have met many times. So since your own mind is not hidden from yourself, if you check within yourself, you may have become more relaxed in your mind and more open, and because of that you may be feeling more calm in your mind without much fear or anxiety. So do you see such change? You have to check whether this kind of change, transformation is happening within yourself or not. So as a Buddhist practitioner, a follower of the Buddha Shakyamuni, right in the beginning when I wake up, I motivate myself to make the whole day a meaningful one, which means to dedicate my body, speech, and mind for the benefit of others as best I can. And if you are able to help others as much as possible, you will feel contented. You will feel satisfied and fulfillment. And so, if you sincerely live your life with this kind of motivation and dedication to help others, you'll be happy yourself. And so, regarding myself, every day, each day, I try to make my mind imbued with spiritual practices, spiritual values. So of course you cannot make transformation in one day, but if you look back after 10 years, 20 years, 30 years, then you will see some spiritual transformation has happened within yourself. And so you as followers of the teaching of the Buddha, and practitioner of the Dharma, you should check within yourself how much transformation you are able to make. So when we talk about the Dharma, it's not just gaining knowledge, understanding the different things taught in the Dharma, but we need to live a happy life. And for that we need to use our minds to change our outlook, so by which we can create happiness within ourselves. And by what kind of factors in your mind, your outlook, you can create unhappiness within yourself. You have to know all these things. And so some people who are interested in Buddhism say that Buddhism is not a religion. The English term, the English word religion, they say that does not apply to Buddhism. So Buddhism is not a religion, they say, but Buddhism is science of mind. So Buddhism is about psychology. So this there is some truth in it, and what we do in Buddhism is to transform our mind and to have peace of mind. So when we try to bring peace of mind, it doesn't. What it means is that even though you are amidst all kinds of problems, you're mentally not disturbed. So that comes through your way of thinking, your training of mind. And so even if you may have all kinds of facilities, but if you are not able to use your mind to change your outlook in the right manner, then you will have all kinds of problems. And so with regards to the ancient Indian psychology, of course, we have very rich psychology in the ancient Indian thought or tradition. So why this is so is because most of the religious traditions of India have the practices of shamatha, calm abiding, and vipassana, and therefore there is much explanation of mind.
So when we talk about cultivating shamatha, we are talking about training the mind, and training the mind in the sense of building up this single-pointed concentration. For that, of course, we need to know what are the obstacles to our concentration and what are the conducive factors that bring about that concentration. And so we need also to use our intelligence. And therefore, there is naturally in these spiritual traditions, we have explanation of the mind, psychology. So in Buddhism, what we say is the general approach of Buddhism is when you are able to tame your mind, then you have happiness. If your mind is untamed, then you have suffering. And so within Buddhism, in the Pratimoksha tradition, the emphasis is mainly restraining your activities of body and speech. And then when it comes to Bodhisattva practice, we emphasize on training the mind, taming the mind. And when we talk about attaining paths and the Bodhisattva grounds and so forth, it has to do with the mind, the development of the mind itself, and not otherwise. So therefore, there is much explanation of mind. And so Buddhism is a science of mind or psychology. So we can say that. So from today, for 2.5 days, we'll have Dharma discourse, and all of us are gathered here. So His Holiness wants to have a translation done by Pem from the floor, because some of the people do not seem to have the FM radio to listen to. So His Holiness is asking him to translate the essence of what he has said. So Dharma is meant for bringing about happiness, and happiness is rooted in a disciplined mind. So tamed mind. So when we face problems and troubles, how to actually face them is what we learn. So you should check how Buddhism has helped you when you faced problems after having met with Buddhism and practiced it. And then by studying and training your mind, how you are able to make yourself happy and also others happy. Jikjir.
ума. С этой точки зрения действительно можно говорить о том, что буддизм является наукой об Those of уме. you who are listening to English translation, А также опираясь на то, что на вот эту концентрацию, на шаматху, мы можем развивать и if you need випашьяну, то есть the text for способность teaching прозревать, Shantideva, что ли, Bodhisattva way of life, прозревать please come истинную to сущность the или истинную translation природу booth, вещей. at the back С of этой точки this зрения можно говорить о том, что буддизм hall. действительно является наукой об уме. Bye. So first we'll recite the Heart Sutra here. Orshava. Thus did I hear Namadara one time Murgunum, the Bhagwan was Namdara dwelling on the Murgunum, mass of Orsanghobrogotar vultures Murgunum, mountain in Lamadara Rajguru, together with the great Murgunum, community of Buddhadara monks and the great Murgunum, community of Namdara Bodhisattvas at Murgunum, that time, the Orsanghobrogotar Bhagwan Murgunum, Lamadara Murgunum, Buddhadara Murgunum, Namdara Murgunum, Orsanghobrogotar Murgunum, Inithigeheler, Bhagavati Prajanya Paramita Hridaya, Udekler, Jumdan de Masher, Parado, Chimanimo, Mongolekler, Iljitusnuksen, Hivilig, Tadikizarta, Hurangolturkun, Iljitusnuksen, Hivilig Murgunum, Igzimini Sanasan Nisakta, Iljitusnuksen Borhan, Rajagri Hvalgasne, Rizhord Olada, Ayagatajum Ote, Yihorgote, Bodhisatnarte, Hamto Hombele, Irisakta Iljitusnuksen Borhan. Wunderni uzigage Mamezil Dayan Soldatik Orba Bahater Sakta Bodhisattva Mahasata Aryavala Peligor Mudegungaring Yavatli Uzumbele Kirtavan Saksi Munsanrim Buddha Hunguzugunir Tanguzun Tindehe Warhane Kushor Amling Avayata Shaributra Bodhisattva Mahasata Aryavala Igzilva is Wortne Huvud is Wortne Jud Kinshivek Pilivar Mudegungarin Javatlar Javahage Huzikshit in the Yamur Meta Horambahov Ting Gilham Bodhisattva Mahasata Aryavala Amling Avayata Sharibuda Igzilva Sharibo is Wortne Huvud is Wortne Kinshivek Pilivar Mudegungarin Javatlar no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of taste, no phenomenon. There is no eye element, and so on, up to and including no mind element, no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering or origination, cessation, path. There is no exalted wisdom, no attainment, and no non-attainment. Also, no non-attainment. Shariputra. Therefore, because there is no attainment, Bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear, having completely gone beyond error, they reach the end point of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to the unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the equal to knowledge, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as truth, since it is not false. The mantra of the perfection wisdom is declared that Yathagata Gata Paragata Parasamgata Bodhisattva Bodhiswaha Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagwan arose from the concentration and commended the Bodhisattva Mahasattva Aryavalakdeshwara, saying, well said, son of the lineage. It is like that, one should practice the profound perfection of wisdom, just as you have indicated. Even the Tathagatas rejoice. The Bhagwan, having thus spoken, the Venerable Shantideva, the Bodhisattva Mahasattva Aryavalakdeshwara, those surrounding in their entirety, along with the world of gods, humans, Asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the
Bhagavan. 신지봉나 대리체련 신지불에 장을 신지불은 이름을 동나름 벨을 못해야 가와나 대리인 신지 이름 버컷 우들 다른 바이스가 이것을 두고서는 육성 버튼 이것을 다르게 보다는다 아멘 아울야타 샤르와 바지사타 마카사타 아리야와라바 부피 두고서는 또 땡그르 kumba 소를 안들을 때 내가 옆에 진짜 바이스가 일조 Some Borkhanezerlige, Ilita Maktava, Ilu Tugus Nuxon, Ikivillige, Varmate, all the Kunrita. The argument is Salavdi. Yeah. 나잖아. 벽에 나리야. 아니 юм시진로. 아니 때마다 아니 싫은님들 나 Prajaparamita, the mother of perfection of wisdom, mother perfection of wisdom. юм시를 바로 드시면 다 The one verse, and then they recite the mantra of the Prajaparamita. 딱 그래서 율고래 가져오다. 고소는 되게 배는 자양을 고하면 누가? 배는 자양을 되면 누가? 당연히 그런 중요한 딱 주는 야. 딱 simultaneous 맞지? consecutive 그냥 tum스 어디야? So we'll do the consecutive translation. 대인의 신체. 딱 그렇게 그러시. consecutive Because some of the people do not have a radio to listen to. 쉔디버도 용. 이거 걸어 먹어야 되는 저렇게 하면 돼. Otherwise, it doesn't make sense. People have come all the way to 그지 listen to 왜? the teaching, and they 그지 don't 넣었어? actually hear the teaching. 네. 야, 당연히 인지디 가르쳐 놓다. 지금서 좀 지금서 왜? 아무저 예배도 안 지금서. 담자서. 결로 또 수스. 아무저 예배 저대. 다돼. 저다 벽에 나려야. 아니 세자지기 юм시진 때부터 저로 직체. 근데네. 아니 싫은님부 나한테 직체. 근데네 싫지 바로 드신배. 아니 저자 배동원도 이런 뭐 소르등에디 아니 뭔가 제리 디치지체 되는 거에 돈이 그런 거 저시 소셔야 돼 아니 소셔야 돼 아니 소셔 붙여주지 어디 있던 게 있다 벽에 나 И таким образом скрытый смысл Праджняпарамиты сутр был вскрыт в нескольких текстах, то есть он был объяснен в нескольких текстах. В частности, весь смысл Праджняпарамиты содержится в Праджняпарамита Хридая сутре. Также он содержится в поклонении строках, поклонении Абисамая Аламкара, то есть ясному украшению и постижению. Также он содержится в строках поклонения коренных строф Мадьямаки, то есть Мула Мадьямаки, карики, которая была написана на Гараджуне. И также смысл, полностью скрытый смысл Праджняпарамиты содержится и в мантре Праджняпарамита Хридая сутры. И открытый смысл, то есть не сокрытый смысл, а открытый смысл или проявленный смысл Праджняпарамиты, сутр Праджняпарамиты, сутр запредельной мудрости содержится в Мула Мадьямаки.
Deata Gade Gade Para Sangade Buddhi So Deata Gade Gade Para Sangade Buddhi So Deata Gade Gade Para Sangade Buddhi So Nyendu Shiva Zono Kushi This is a recitation from Abhisamaya Alankara by Maitreya, which says salutation to the religion of the hearers, Bodhisattvas and the Buddhas. And then next is a salutation from Malamudha Madhyamaka Karika by Nagarjuna. I prostrate to the perfect Buddha, the best of teachers, who taught that whatever is dependent on reason is unceasing, unborn, not is impermanent, not committed, without distinction, without identity, and free from constructions. So whatever Dharma discourse we do, whether the discourse becomes our spiritual Dharma teaching or not, depends on our motivation. So in order for the teaching of the Buddha to become, because she needs Bana yishi chö chashana damba moshikada ene gwaarliya zichigu yiji yeba chani diidane ene chigi chambada chigi nyingjida ene chigi shana jibotona soboda zida chebe ina ene ko yishi chö chagiyari da ene kaji ina elaliya ene be zichigu da yiji gitane ene chigi shana pendal tuyaga tsumbe nolam jayaga tsumbe diidi chebe ina ene kaji chö chagiyari da 대신도 산제베 아니 산제 긴든 숨부터 겸내 숨지 어다 대대베 겸내 숨부터라 접순저야 타네 아니 지 류기 겨워주야 나게 겨워주야 이지 겨워주야 강체가 있는 디디는 산제베 처처리하리 다 전에 산제베 처가 나라 런이 주부시도 선도니에 엔다 취주직다 아니 또 이니 샨드 주야 또 전에 이니 샨드도 아니 남진 던드니야 게든데기다 취주 직송기하리 장주선배 다 최고 지금기하리 어다 든드데다 간다시 다 택신기 쳐서 초고래다 택신기 쳐서 송알라 심지기 스먹고하리 심지기 무슨 버체체 지랑든 이지기 삼바지고 다네 택신기 쳐 년셔셔베이나 택신기 쳐서 조금하리 사실은 인도산에 심지기 심고야리 든드인도 다 산지 쳐서만 디기 ene sanje chodo soje chono lo chanju bodo dane gyobsu cheise hage kambo nibu degi ane gyamdu share dene ene daga jinso jibe chonamji rola penjo sanje rubo sho sa degi semji share dakam der ene gyamdu teya semji den dene shege be indu zane chanju bodo dane gyobsu cheise songde ene chanju chambo lame zojang to tobe chedo ene gyobsu rubi insa 라면 종상 마토부터 접수식이 있어야지. 어디서 와. 어디서 인도 jamdu다 심진이 부디 라면은이네. 디바 세트. jamdu 심지 세트. 라면은이 뭐이나요? jamdu 심지 세트니. 아니 최년 샤샤나. 아니 최수 송어지다. 아니 택진기 최수 송어지. 다 영향이. 근데 인도 아니 jamdu 심진이 부디 야오지 세트셔. 디더달아니 И сейчас So, what makes spiritual tradition, particularly a specific tradition such as Christianity or Islam or Buddhism, is the method of the practice of taking refuge in the different
like gods in the sense of, in the case of Christianity, if you do some practices of giving or generosity, morality, and so forth, based within the parameter of taking refuge in, for example, Jesus Christ, single-pointedly, and then do these practices, then such practice, spiritual practices, become a Christian practice. Whereas if you do such these practices within the view or the practice of taking refuge in submitting yourself to the Allah, is the Muslim God, then your practice will become a Muslim practice. So similarly, in the case of Buddhism, when you take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, the three jewels, and then within that, the practice of taking refuge in these three jewels, if you do whatever virtuous practices you do with your body, speech, and mind, they become Buddhist practice. And so within Buddhism, Buddhism, there are those who seek peace or liberation for themselves alone, and then while taking refuge in the three jewels, they do their practices for that goal. Then and then there is the Mahayana practice or Mahayana tradition, where which is differentiated by the practice of bodhicitta, this altruistic, infinite altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so when you do these practices of taking refuge and virtuous practices within the context of wishing to help all other sentient beings and not just yourself alone, then it becomes a Mahayana practice. And so when we have the verse of taking refuge, which says, I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha until I'm enlightened. And whatever practices whatever accumulations I create through generosity and so forth, may they become a cause for me to become a Buddha to benefit all sentient beings. And so when you say this verse, what we are actually saying is, doing the practice of taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha within the Mahayana way, and therefore when you talk about enlightenment here, until enlightenment you'll take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. That enlightenment is the great enlightenment of Buddhahood. And so with this, and then you take refuge in the Mahayana way, and then also you cultivate bodhicitta, you generate bodhicitta, saying that may whatever virtues I create through generosity and so forth, may these be cause for me to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so you are generating bodhicitta within yourself, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so with this understanding, both the Lama, as the teacher here who is giving this teaching, and as the students who are listening to the teaching, should take refuge in the Mahayana way by taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha in order to become enlightened, a Buddha for the benefit of sentient beings. And also you generate bodhicitta within yourself. Sanje Chedan, Soye Shonam La, I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, Dharma, and whatever merit or accumulations I create through the practice of generosity and so forth, may I become a Buddha. So by the accumulations I create through generosity and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Say it 3 times.
So this is a salutation to Gautama, who, out of his compassion, taught us the holy Dharma to rid us of all distorted views. Yeah, da. Da gala ya. Chö sadi. Ani tanda 가려서나. chö sadi ni gogo 가요. 디 판도 가요. 다 딩야로 삼당 거래샤. 당연한 주 미지소 나로 시 노동자 다 동자 먹고 다 링리야 패지 미 삼는 날 대바서야지 다 대방 지금 소수 그게 강해 채배 그돌로 아니 강해디 지금 즉 삼는 날다 강해디 세야 제도 즉 그게 미스터리 신그래 좋아 즉 가서 아주 다 미국 마통이야 지금 이제 mysterious some force 에디터 디 나를 로치 겹치기 사진데 이지세제 에너지가 지금 말하면 자 서로든데 에너지 가서 우리 베게 셔로 피야 아니 만주 피야 다 디체니 저 소스 집거로 직체가 그들 다디 집을레디 교그르사 내 나서 연배 그들 양심졌어야 서로든데 용되기도 와 다디 배제도 동라 먹고 친설이 다디네 배제 노동라 시아 근데 참네 다 떠주 유행이지 제가 칠 그 소소하게 mysterious force로 직시해야 다 들려야 아니 야 지금 떠주고 타네 좀전시하니 변화 다 이슈쳐다 지금 유구쳐다 지금 저자디 아니 지금 거봐보 지금도 지금 담지 뒤꺼버리스 다 드네인도 전에 땅 알아서 지금 거봐보 꺼버리 드네인도 지금 거봐보셔야 돼 참지던이잖아요 서다 참지던이 쟁기 지금 거봐보 가서 꺼버리는 전에 지금 생분 나로리야 야지 그게 참 지금 가서 거봐보 군조 때려야 지금 이지체 때려야 지금 소왔다나 지금 거봐보 거랑 꺼버리는 전에 애는 아주 동해서야 돼 겹그리서 내기다 이지 떠주시 시도가 어다 자다 엔다 가지셔이니 티티신지 지금 엘라스 지금 거봐보 내가도 어다 지자이니 지금 거봐보 디 이니 꺼버리는 전에 어다 지금 거봐보려 겹수치나 랑동에 세야 대화야 연구를 쓴다 도스니 로텍도 다 산제베 쳐다 아니 장제 삶에 봐 아니네 젠 지부베 쳐 디스부디기 이제 거 보고 민들버리 자다 간다 이 두던 리뷰 깨는 때네 아니 디도 용기하래스 저 저장 안 하죠. 민두비 동해서야 돼. 동해기 규드자잖아요. 동해기 규드. 아니 봐 동토야지다. 동해기 규드 봐 까도 쇼이나. 아니 동해 텔레 규동해 가자. 동해기 규드 까토나. 규티 기변 저 동해를 털그리스. 저 동해 요거 말을 쓴다. 윤리기 계셔요도. 자 도스는 딱 하나 아니 동해를 쭉쭉답지하죠. 떠루부터네. 다 셔야지 도가. 자상하다 저번에디가라 지금 떠주 매배다 타와지아진데 다다 있는 용되게 하래. 드저자샤 그 답변은 님을 띄우시아서로 나를 띄우시아서로 심멜 띄우시아서인데 근데 용되게 도가. 드저자디 다 지금
아니 그 가서 어디든지 아니 저 사수야 루스야 서로 들으신 지기 도와준 지기 요리스네 저 차도 돌지는데 지금 하여를 루요를 자여를 겨우여 서서 시직 해야 되거든 어디 드셔야 돼 더루게요 말이 다 더루 예배 줄로 뒤에 럽저 쏘데 가르치게 거랬잖아 줄로 뒤에 더루 예배 줄로 뒤에 참을라게 참제해야 돼 송도 럽 사디셔도 저자 참제해야 돼 냠는 지주 개진 여버지 야 장면이니 문지치기야 참제 용야라 개진디 공주치기요 시당 그치기요 등문지 전이 아니 시당도 시당 그냥 몰이야 아니 어디 서버 공부를 했어 아니 군진 그냥 몰이야 그러다 히드 그냥 몰이야 아니 forgiveness 냠는 저거래스 다 나가는 시기 지 소소를 찍고요 니고요 선 시부 지금 내가 전부 쳐대는 양 대견배 야 지금 샤는 고고동야 서로 샤는 내가 샤서로 연구해 있는 자네 뒤중 촉식과래스 simplicity 정도가 아니 디디 그 랑가를 연구 말해 그 사수 삼는 날이야 아니 지 시단계야 참배 지금 나가는 신기하게 대응함 제약을 참배 그 연구에 있는 자네 아니 discipline self discipline 소소다 정심 속에 아사야지 출루 삼의 송도 세상 어디를 인도 지금 거버 본다야다 존재기 있다 남샤 송샤 디디기 미유디 아니 참진냠는 최고야 다 디송이야 참진냠는 최고야 소야 돼 랑거 참즈고는 군조 개우 연구사 계시 지고르면도 와 참즈고는 수평기거든 다 줄고 너루에 줄고 사물하게 무시셔도 다 가서 파솔로 수사디 이게 참즈기게요 말이 다한테 너루에 줄고 뒤에 되게 너다에는 참즈 센셔야 돼 참즈여나 밀리아 섬 기부 연구였더니 문진 나네 다 참즈 빼서라 아니 너루면 다 뒤에 송셔지 패시세블 자장하다 더루 예배 취규직 더루 내배 취규직 니체 И So, first of all, we are engaged in the teaching of Chu, or Dharma. And so, what does it mean? What is the meaning of Dharma? And why do we need it? And what is the benefit of the practice of Dharma? For thousands of years, of course, humans have always looked to when they're faced with some problems and difficulties, we have sought help or protection from some kind of a mysterious force which can actually help us. And then we prayed to that mysterious force to also overcome our problems and cure our sicknesses, diseases, and so forth. Then around several thousand years ago, we also started giving some explanation to what this mysterious force is. And therefore, in Christianity, for example, for the last over 2,000 years, Christianity teaches that there is that mysterious force is called God, and it is the creator of everything. And therefore, if you keep your trust and pray to that God, the creator, then your wishes will be fulfilled and all your difficulties will be overcome and so on. Similarly, it is the case with Islam. And so since God or Allah is the creator, therefore if we pray to God or Allah, then we can overcome our problems and fulfill our goals.
And whereas now, with regards to Buddhism, Jainism, and then also one sect or part of Sankhya school, the non-theistic Sankhya, these are non-theistic religious schools. These three religious traditions do not believe in a creator God, but they believe in the law of causality. And so if we could, what this says is that if we create the causes for happiness, then we will experience the result, the happiness. And if we also can stop or put an end to this causes of suffering, then we can make ourselves also free from suffering as well. And so so this is about the law of believing, based on the belief or understanding of law of nature, causality, where causes and conditions bring about the effects, and the effects are not dependent on some creator God or Allah or anything like that. In these three religious traditions, and so also there are people who worship nature, sun, moon, spirits, trees, and so forth. We see even today people say, oh, there's such and such spirit here and there, and that is harming us, and therefore they seek some help from some other spirits to overcome that, and so forth. And so these things happen, whereas they do not have any kind of a philosophical grounding in them. They're just beliefs. But all the major religious traditions of the world have the philosophical explanations. And these philosophical explanations are meant for strengthening our practice of love and compassion. And so all major religious traditions teach love and compassion, and the practice of love and compassion. And then because we see obstacles to the love and compassion, such as anger and also hatred, therefore there is the teaching on love, called the tolerance, for love to overcome anger, and also forgiveness, which is like antidote to hatred or resentment. And so these teachings or religious traditions also teach tolerance and forgiveness. And then when we also the practitioners live their life, they also tend to be greedy, sometimes become greedy, and therefore, as an antidote to greed, these religious traditions also teach simplicity, living a life of simplicity. And so, since greed and anger happens to us, all the religious traditions also teach us to discipline ourselves. To the self-discipline is also taught. And so, all these religious traditions have, with the philosophical grounding, philosophical explanation, these philosophical grounding, and such as the Creator God and so forth. And these philosophical differences, of course, are meant for promoting love and compassion.
menja yong de di di yang gui hui ba shi sha simjian ge kam de me ba menja ye ba che che bana sanji zum de reng yi ge da jin ju na le ne kam de me ba wong bu che ba menja ye ba yin sa ne zum de ge 지금 삼바자치 주고 거네. 그냥 태괴 좀 봐. 년도기 태괴. 랑산제 태괴. 전주습에 태괴스. 전에 송되게 되고. 다가는 신기 아니 두파르도 심배 태괴. 저우상아 도치 태괴스. 근데기다 삼바자치 주고 타네. 남자 맨저 송도가. 다가는 신기 시르고 차네 뭐 있나요? 아니 지금 가셔다 치수당 아주 나고산집에 좀더 시스전에 송대야 디디 자와 공도서 좀 된다기 송리야 공도시 연구요리 다디디 이미도 전에 지 떠주고 차네 만자와지做起来的 만자와지 지라모 다 천도니체 되네 샘sam바체 우마바체 제니 어디 좀더 뭐 시스는 용자시 제대로들이 대 참저로 더기 쉬하게 장주 때문에 찍버리 좀 되게 진짜 찍버리 제대 감담나가 면접 예배 인도자네 좀 되게 특히 독지 관에 가서 그게 특히 차 면접 전에 특별히 뭐 면접 나가는 신기 싫어 차네 떠좀 면접 뒤에 송도가 다디 가르베 충고스라고 있나 좀 되는데 덤바 찌기 전장 뒤전하네 감담나가 면접 연구해 보지 다 땡겨요 근데 이번 인도 아니 zamnin di gang la pe lo dong zha da ni sung nang la zhe ge se gu ne se gu men zha nang la so su ji kum shi men zha yo le ri shung men zha yo le ge men zha yo le ani pe na do na pe nam shi ku yu da men zha ji yo yin zha ne te den de ni zhe ge sam lu dong da le cha ba yo de ba yong gu shi den zhe ge ta ne ani 윤금 만져와라 아니 뒤주 만져와라 아니 간다 지금 담바 그도 제 유드 뒤드 아니 유대 미지 삼류 감다 매바도 템버지기 아니 줄로디에 중대가 하셨어요 우리 자들이 인도 도서 삼담이나 단 전문이 되가라 떠주면 저 줄로 먹고 싶도 다들 이게 고래 삼바지 미 벤터리케스 집이나 미 통주 된주시 여다 제 디나라 감도 몇번 먼저 여다 셰세레 자들이 이 인도산에 아니 주로 떠주 먼저 여다 디디 내가도 판도 여다 받다 거기 여다 지금 샤사네 문진 투야시도 봐 봐. 자들이 인도산에 조치시 냠링 그 차네 참즈과래 신다 직주 순대도 떠르면서 뒤에 미유 직고 인도잖아요. 상월로 지구 제거하지 자대요. 다데 대바다 그거 여와체제 대바디 소수 주로세 그거디 주로 상월로 제거하지. 이 개점을 매진도 유다고 하셔야 되게. И по этой причине мы говорим о том, что So the different philosophical traditions, the different philosophical explanations or groundings in the different religious traditions are, of course, needed because of the difference or the mental dispositions of different beings. For example, in the case of the teaching of the
the followers of the Buddha himself, Buddha Shakyamuni, amongst his disciples, because of the difference in their the mental dispositions, the Buddha himself taught the three different vehicles: the vehicles of the Shravakas, vehicle of the Pratyeka Buddha, and the vehicle of Bodhisattvas. And then also these vehicles have to do with the broadness of the mind of these disciples or the followers of the Buddha. And so taking that into account, and the Buddha also taught the different vehicles, like within the Bodhisattva vehicle, there are the causal vehicle, or the perfection of causal perfection vehicle, and then the resultant Vajrayana. And also within the amongst the followers of the Buddha himself, because of the difference in the intellect of the different disciples, Buddha also, of course, taught the four different philosophical philosophical traditions or philosophical views, which are well known, and the views, the philosophies of Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra, and Madhyamaka. And so all the followers of the same teacher have these different philosophical views, and also have different practices in accordance with their own mental disposition, interest, inclination, and nature or character. And so the Buddha himself, taking this into account, acknowledging these differences in different disciples, he skillfully and compassionately taught the different vehicles and the different philosophical views. So he himself taught the same teacher taught these different philosophical views. And so similarly, if we look in the world historically, or we can see there are different religious traditions evolving or is taking coming up in different locations of the world. Geographical the place, these religious traditions evolved in different geographical locations with the people with different culture, different language, and even the weather has can also, the weather or the climate in these different regions of the world can make difference in the thinking of the people, their mental disposition, and so forth. And so at different times in different places, because of these differences in the thinking or difference in the mental dispositions of the different people, the different teachers have come up and gave these very different religious, teachings that did. The founder teachers have given these different religious teachings. And so if we look in the world today also, we can see all kinds of differences in mental dispositions amongst the people. And so all these religious traditions, while teaching the same practice of love and compassion, they also have these philosophical differences, difference in such as believing in Creator God or not believing in them, but believing in causality, the assertion in causality, law of causality, and so forth. But these philosophical differences are something that we need because of the different mental dispositions of the follower, the different beings. And so from this, what we need to from the example of the Buddha giving these teachings to different views, different philosophical views, and so forth to different people, we can also acknowledge the different views, different dispositions in different people, and accordingly accept the different religious traditions. And although the philosophical, there's a big difference philosophically, but these philosophical philosophies are needed for us. And therefore, as I usually say, when it comes to keeping faith, we need to keep faith in one's own religion that you follow. And when it comes to respecting respect, then we need to respect all religious traditions.
다들 다 저직을 안 들게서 전부리 뒤가라 다 마시 말해 나라에는 로동자 배시 숨스 권에 야가나리아 떠주 예배 추규 고추 살시 만다 장제 배시 마시면서 제니 어다이니 추규디도 로동자 니숨 숨스 권에 다 용되게 하래 이네 데도 셔지 자와가 사디 자와가 무디 장면봐 자와가 지금 최kämel링에 미스다 주고 뒤지 ngốc 장장마도 지 나한 지 심기 뒤에서 매비체제 자와가 사지 그래 자상하다디 최대 명예를 차디요 저도 로동자 숨스코네 최대 명예기 대세 최대 명예기 밑대세를 찍다 최대 매버서도 마세베 최세야 돼 아니 판도요 말했으니 청하고 비게다 각바접체 아니 양변배 떠주지 조여리 떠루 제네오다 가사 지금 누구에 왜 대다 정기 재단 자세죠 된것도 정기 지금 하는데 주도시면 나 장요 롱도 장요래 저는 어디 가다 장배배 아니 쉬어야 돼 남도 그 쫓다셔버리스 아니 디야마리스 자 아니 또 가다 소소 니리 미스디 기우슈나 다가래스 디주저 제마도 샵 쉬어야 돼 남도 그 쫓다셔버지 독수리스 또 독신이 시작해야 돼 자장가 야가나리아 투 대금네 다 로동라 숨스코네 아니 또 떠주 먼저 이거 뒤지기 자와가라 무디 장변발라 아니 저쪽이야리 무디 장변배 나와지 차다와레스 되주시기야리 이네 되도 첩지 장변배 떠는 증에디 아니 지 세지단 다 간다야지 그러면 좀 더 마우스야 아직 지구르차지 자대도 야게라 가사지 주선 가사 가 리시 리시스 간다 세지자디 버리 즉 지구르차지 지고 자 드리르 전에 야갈이야 세쿨러스야지 믹스에 쳐도 만들지 즉 여럽게 시야지 세쿨러스들도 줄로 삼을러라 지구르차지 줄로 삼을러라 지구르차 최대 명예를 지구르차지 되는지겠다 수준지 개발했잖아 자상가 자가 랑제 제베 그돌에 자가 그좀 뒤에 세쿨러스야디 실시한 가래서는 자가 루버디 줄로 담벤다 망구지에 되지 할람다 베란다 데벨로 자라카셔리미야 점물링 추규 소쳐 사물로 루버티나리 여리 자들이 이르자네 야가 저좀 쓰베 그돌에 세쿨러스야디 시리었다 아니 최대 명예요리 즉 사물로리야 지구르체 사물로리야다 그게 가소래 다 그실체지 녹스제니 가다 쇠로가 저다 더리게서 되줄이야 아다 네 이직시 통변나 집이나 점물이 뒤가라 미 통주 든주 예배 나네 통주 주 타스지 최대 매겐지 자도 아니 최대 다 통주 주수지 다 최대 예배控制的최대 예배 나로래 건주문 주시는 자도도是吧 去了台湾 원래 얘는 뭐가 지식 말와 다 딱고 칠 대바신 직도 간에다 대바로 지기야 된다데 가다 지금 밀은 고고동야 득신샤야 한바샤야 쉬쇼당야 된디다 용되기도 스타디 그 최대 심 띵네 탄탑에 다 소수
지금 이지체서 최들이야 다음에 다 이지다 라린 개게 매베다디 sabshatu. 자 디기다 다 간단한 최대 매개 저도 따지면데 최대 영향으로 인해 아니 삼바상우치하다 여러서야디 밀 팽기게 되지 머럽잖아 격진시 한 번씩 고고다잖아 지조 나로라 야구 매버지 당하죠 가서 그렇게 된지겠다 뜻을 지금 세우 속아야 돼 백해션 버리 그래서 드리인도 최대 명예소리야 이내 여러 거리스 삼아상우셔리 가르스로 소소로 팽글 와스 지도 다 secular ethics 레벨이나 고조로 secular ethics 레벨이나 미통주 된주 삼월로 겪어야 돼 최대 관심이나 동주 줄 했을 때 겪어야 말이야 저번에 내가 그 출루 뭐냐 전에 배 모서체의 출루 지금에 있네 저번에 그걸 겹쳐야 돼 아야 말이야 자 근데 인도 secular 가서 ethics 해야 돼 빼면서 캐치 버리셔 И около 3000 лет So since about 3,000 years in India, there have been religious traditions with philosophical backgrounds and philosophical grounding have started in this country. And perhaps one of the earliest religious traditions may have been the Sankhya school, which may have existed since 2,000 to 3,000 years or more. And then there were other religious traditions, and then also in India, in the ancient times, there was this religious tradition, there's a philosophical school called Charvaka, which didn't believe in any kind of spiritual value of spirituality. They deny spirituality, religion, and they are like ancient materialists. Only this life, believing only what you can achieve in this life is called something that you can consider to be fulfillment. And so this also, from Charvaka started this philosophical thought or school called Charvaka or Lokayata, and then and so what they say is what the Charvakas say is that the religion is nothing but a figment of our mind. It's just a mental projection of our own mental projection, and there's no religion as such, and therefore one must live one's life and with full gratification and all that. To be happy only in this life is the goal, and so forth. And so they deny any purpose or value of religion or spirituality. And so in India, in those days, in the ancient times, the Charvaka is a philosophical thought or tradition which was actually objected by all the other religious traditions or philosophical thoughts, traditions of India. Considering the Charvaka, all of them actually referred to Charvaka as nihilists. And at the same time, while Charvaka is considered as a nihilist, then these Indian traditions also referred to the practitioners of this particular tradition as rishis as well. And so what this shows is that there was, although the Charvaka philosophical assertion, philosophical view is rejected, but the practitioner is respected. And therefore, for a long time, there has been this tradition of secularism in India. So secularism in India has existed for thousands of years, and what this means is that there is respect for all religions, all practitioners of religions. Not only that, but even non-believers like Charvaka are also respected by the other religious traditions, by the religious traditions of India in those days. And then
for over 1,000 years now, all the major religious traditions of the world have actually found a very good place in India, their home in India. And so because of this practice of secularism, or the concept of respecting all religious traditions as well as non-believers, India's constitution itself was based on secularism. And so India's constitution also enshrines secularism, and therefore now if we look in the world today, in one report I read that today there are about 1 billion people who formally profess themselves as non-believers, and then there are 6 billion people who are supposed to be believers. But if we look carefully, we can see amongst these 6 billion people there are many who are corrupted. Who live a very corrupted life, bullying others, deceiving others, practicing dishonesty, and all kinds of mischievous things by so-called believers these days. And so what this shows is that they lack the sincere conviction, sincerity in their religion, and they lack conviction in the religious tradition that they follow. And therefore, we need to make it clear today how harmful it is if you live a very immoral life, a corrupt life, with dishonesty, deception, bullying others, and so forth. And therefore, we need to make people aware of the values of these morality, compassion, love, and so forth. And even as non-believers, we can practice them. And therefore, the practice of altruism, even for non-believers, is something which is needed. And therefore, secular ethics, therefore, in order to educate these non-believers about love, compassion, altruism, and so forth, we need to base on secular ethics, because secular ethics covers both people, who are religious as well as non-religious, non-believers. Believers and non-believers both are covered by secular ethics in terms of how to be a moral, ethical, altruistic person. And therefore, it is very important. The secular ethics, promoting secular ethics, is very important today. ngada gyagalya senjul gyagalya leni ta memongu tude yare yani nge tude min ta manguchi kada je chede yode ba je che da bege reda chede yode ba je chulu dam menje da min tu yare 다가는 신기 아니 신윤제 개바 라면도 투요리 다가는 신기다 생리고 오늘 전에 그게 즉 차와도 생리고인데 뭔가 투요리 야매 유부들이 뭔가 투요 다 와서 6년 되거다 또 시전에 전부는 네가라 미상월로 동네매도부터 대화도 스타르디 이네 동네 뭔가지 미정이 있어야지 다 살았다 자 전부는 네가라 미통주 등수지에다 디디 디나는 미치게 샤가 라바다가 들은가 녀가 먹고 싶나 살아서로 더럽게 짬미시로 죽나 삼바 제메바 다 녀가 길때 되게 미지베네 다 들이 다 녀가 다스 용로 용스 죽으잖아 삼베 라디오 되고 저서 수인이 꼭 가다 녀가 민들버지다 동네 민들 상와 찍어로 제대 동네 먹고지 미정닉 속도가 딱 가르쳐 버렸으나
다 전전이리샤 저직디 소소 랑신지 담부 쉬우셔지 맞지고 삼대야지 그 견적인 것도 견직디 초용의 내주 마통하시 초용의 내주 로토나 맞으시 그도 소소 되는 뒤치고 삼다대 뒤견배 딱 하나 녀르지디 면두신도 녀르 먹고지 어다 차대야지 배치들으셔 최소 대거리네 배치들이 충서소수 침산하리네 배치대투셔 더 드리버 인도산에 가다 미스베 녀르디디 탈도윤도 생근나라 아니 학성 셴뱅 학성 만당한다 최르도 남지기 초연에 따야기 남주기 만담 어다 디니우턴에 견이도 정도 배지세버리 자 디리인도 다 지금 선바상고체야 지금 그게 초 어다 선바상고체야 생각이 싸워치 차도 다 대니 세쿨러 에틱 세틱 싸워대 선바상고체야 밀 넘어 맞으셔 밀 팬다야 다디 최계시게 배치 세치메게 지게 배치 산제다 지게니 군조세 계시게 배치 말한조 미즈다가 지기 기버지 디기 그 소지 영향라 다 참고도 어다 디디 배치 세쿨러 에틱이 디야리아도 하데 세쿨러 왜 죽부 모드 그래서 나다 미지메거네 나 다과리 밀셔데 키아도 파와카게 메스 점문이 되가라 미 통주 던주주에 나게 미치기 다 들대 차샤네 캬도 디디 미지거래 나마 계시게디 미리 캬도 냥엔조 미리 섬나라 녀모 도수 요베 찍거래 미시베 먹어 요베 찍거래 사들이 누즈나 대더 접지 동해면도 대화도 찍거래 동해 세니 대화 주야게 톱당요 찍거래 찍으면은 내 자주 마케 샤스케면도 나베 차도 하고 싶지 나 동해 개메스 이니 찬스 봐 샤스케면도 남주 찍고 인자 이니 나도 토고요 토니 개시요 개신 팽기요래 로야 사들이 누즈네 나 점물이 가서가야 미술 개시비네 나 점물이 미통주 든주나 미지 사방가 찍고인 사바서 셔되게 제 하는 게디 벌거 게디 셔되게 네 캐나운서 막 개시비 그돌로 나 저르부치 나 따라가마이 제전 디베 쉬우지 나랑 캐치부 진 셔베이나 단단히 무디 나라 다 캐나운서다 카차시 소소소 네 정미 찍고 써요도 삼면나라 아니 마시부지 인도도로 체시지 아니 격승이 도도시 고고에 도도스다 한바에 도도시지 용디도 나도 찍고 있으면 된다나 격승시하고 좀 좀도가 수스데 나도 찍고 있으면 학습 남다시 시해지잖아요 sem나라 지금 양아 학습면도가 나차도 하고 이게 나빼도 지금 맨라지 인산데 삼루시키시 근데 지금 넘주 때문에나 지금 넘주 때야 깨시셔 삼원로 지금 소소 민디 지금 매바 차요 소소 통라요 삼네 sem나라 남자리고 지나리고 그 인지 깨실이야 스트레스 조심으로 스트레스 아니 too much stress 마시 우진 사람 상도 매샤나 소심 흘려 쳐도 백해줘 뭐 릴렉스 말해 그래 장수 당가서 집으로 티가 되는 마 시작해서 마시 우진 사람들은 떠서는 남다시도 들리고도
of problems, and many of these problems are actually creation of ourselves, human beings. And so there's nobody who right and at the beginning of the day when you wake up, there's nobody who would think that I want problems today, but we all want happiness. But then why these different problems called much of which is our own creation happens is because of, I think, mainly two reasons. And one is extreme self-centered attitude. You want everything good to happen to yourself and not others. So that is one factor which creates more problems for us. And then the second factor is our narrow-mindedness, short-sightedness. We are not able to see the called long-term benefit of what our the certain practices and so forth. And so these two factors cause all kinds of problems at the national level as well as down to the family level as well. And so the problems which are created by ourselves, human beings, happen because of our lack of dedication to help other sentient beings. There's warm-hearted altruism, and also we lack the intelligence to analyze what is good for us and what is bad for us and so forth. And so what we can do, what we can see is that if you are altruistic, if you have a compassionate, warm heart, then this is the root of our happiness, and also this is the basis of secular ethics. And when we talk about secular ethics, we are not really talking about next life or liberation and God or Buddhahood, or even salvation and so forth. But what we are talking about is how to make ourselves happier in this life, a happier person, and as in each and every one of us as individuals, how to make ourselves happier in this life. And so wherever I go, I talk about secular ethics. And so as an individual, as I always think that I'm nobody special. I'm really same as wherever I give talks or public talks. I mean, I always think that I am same as the audience. The audience are same. The audience is same as me. And so there's no difference between us. We are all same in the sense that we have kinds of negative emotions. We have the intelligence. We have the same kind of wish or want to be happy and avoid suffering, and wish to avoid suffering. And so in all these cases, we are all same, I think. I think in this way. And so and also I always tell people wherever I give talks that if I think I'm somebody special, that I'm His Holiness the Dalai Lama, and then what it actually does to me is that it creates some kind of a barrier, imprison myself, and therefore I would feel rather lonely and without any friends and so forth. And so when there is this kind of feeling of oneself, if I think that I'm somebody special, I'm the Dalai Lama and so forth, then with that kind of attitude, what I can do is that I may tell lie to people. I may try to deceive others. I may be too bold to do some things that are called I may become very audacious in doing something negative and so forth. And so what it actually does in the end is harm myself. And therefore, I always think that we are same.
me and the audience are the same. And when I have this kind of feeling, there's no anxiety, no fear, I don't need to be cautious when I talk to people, and I don't need to be choosy with words and so forth, so that I'm not making any mistake. But if I think I'm somebody special, then I have to be very careful when I talk to you, and choosing the right words and not making mistakes and so forth. And so this gives more stress and anxiety to myself as well. And so it's not good to regard myself as somebody special. Therefore, I always think of myself as same as the audience. 상계지 좀 시야가 저는 남주디 시야 되게 내가 별이야 라마 직 슈도 토부지가 슈체 막 숨주는 게 아니버래 아니 잠주고 숨체 산지를 타고 쳐래서 손이버래 숨그보다 제가 순서는 이 최shum에 나는 미지기 하라한체 아니 산지에서 가야 했으니 건드시지 아니 라마디 당가 십중가 식매다서 송샤는 리로 이렇게 해야만다. 이네 밤새제 또스 가데 샤갈쇼 데레 남리야 죽죽세 명은 난게 인식을 아니 셰지 강배나로 군조 아니 산제데 왜저리 쉬어야 차래 다디 더비야네 근디슝에디 이야디 마싱이면로 또 신기해나 원하이니 추구도 롱구도 쭈구스네 구승구 남샤시 승구도 디고 그렇게 그래서 쉬어있나 엔라메 가르스로에나 저자가 드디기도 밤잖아 아니다 뇽저도 딜레 신경에서 약쇼로 소소 셴바들 하선나다질로 마시버드 신경에서 약쇼로 나냐마 뒤주 튼숨로라 유로를 담고 치버리 그게 앵글랜드야 유로 가시 침벌에 아니 앵글랜드야 리버 그도데 니미지 리셉션 지 차차 아 데미 인지한다 다 미너로지 미자지 있어래 볼라지 죽으시도 데미 리셉션이 있을 때 예치도 소용제 아니 저런 게 I don't know since those I don't know that 아니 답as 양양 식도스 안 코시한테 bet 뭐서 계셔서 그 귀셔 요사지도 세상에서나 네 I don't know 사든가 대바지 시가래 그래서 인지 보도 저기 마신의 신기도 시기여서 예상 맞아서 신디 거서 시작해도가 게 I don't know 솔루션이 배 쉬우지서 아침으로 쉬우지 야오르서 봤기도 So I have a story to tell. It was in Tibet in the old times. There was one Lama sitting on a high throne and giving some teachings. And then at some point, the Lama was asked. Somebody got up from the Lama talked about taking refuge in the Buddha and so forth. And then, at some point, one person from the audience got up and asked the Lama, "Where is the Buddha?" And so, for some time, the Lama was silent. And then he came out with an answer, saying, pointing his finger up in the sky, and said, "The Buddha is up there in a crystal palace, radiantly staying in a crystal palace." And so
perhaps the person who asked the question had no knowledge. Unfortunately, he had no knowledge about what the Buddha, who the Buddha is, where the Buddha is, and so forth. So he had no more question to ask. But if he actually had learned what the Buddha means and so forth, then had learned these things, then he would have more questions. Then what about the Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya? What are these things and so forth? But he didn't know this, and so the Lama was not asked further questions. And so sometimes the Lama could have, of course, said that I really don't know, but he didn't say that, and instead he made this kind of statement. So I feel that sometimes it's best for us, if we don't know something, it's best to say I don't know, and there's no need to pretend, no need for pretense. And so at one time, I was in England at a reception, and when we were having tea break, the tea, one gentleman, English gentleman, came forward to me, and a gorgeous-looking gentleman, and he said to me, "You say I don't know frequently. I'm quite amazed at this." And so so he was amazed. I mean, for my saying that I don't know when I don't know something. When I say this, and so of course there was nothing that I would consider as being something amazing in the quality in me. But I'm quite frank saying I don't know. When somebody asks you something, and if you don't know, do you actually pretend that you know the answer, but even though you don't know it? So perhaps ordinary poor people are more honest, whereas when people become more wealthier or they gain some power or position, then they tend to be pretending. They tend to pretend and be hypocrites. Обычно лицемерие присуще тем, кому есть что терять, то есть кто обладает либо именем, либо каким-то богатством. 시월에는 준준한 차샤네 디송도와 닥디 현지 동네다 양다 지와 마찬나 상제니도 미주진 코아나야 대화메 주고도에 고소 So 샹을 직접 자와체 즉 소소 즉 시우지 샹 예월도 소소 시우지 아시고 인삼 전대베이는 산지지 고반 토야다 매바 아자자한테 미지다가리니 기우용 말이 송도 And so if you regard yourself if you consider yourself very precious with self-centered attitude, the greater the self-centered attitude, the more unhappy you would be. And therefore, Rinpoche has actually said that although a practitioner of the Mahayana, Bodhisattva Yana, also, although they think or their intention is to benefit other sentient beings, but as a byproduct of that kind of dedication, what happens is the practitioners themselves actually fulfill their own goal as well. And so, and then in Shantideva's Bodhisattva Charya Avatara, it says,
if you do not exchange your own happiness with the suffering of others, then you won't achieve Buddhahood. Leave alone achieving Buddhahood. Even in samsara, you won't have happiness. And so, if you are not respectful to others, if you don't respect others, and wish them, think of their welfare more than one's own self, and then leave alone attaining Buddhahood, but even in this life, you won't have happiness. 간다 미즈기부 상에 누구야 봐. 서다 미즈기부 영향이야. 샴페인 상담하나 미즈잔디 기부 그래. И поэтому независимо. And so whether you are believers or non-believers, whether you believe in a next life or not, but if you live an altruistic life, then you will have happiness for yourself and as others. 미직디 말에 깨대버지도 마이 맨 누슈 쇠대버지 차디어와 저들이 인도산에 소수 미진 고츠베 그도네 셴기 참지 초대버지 그래도 저장가 수도 수인의 지성기 셴기 참지 초 숙천부 명대버지 냥대버지 뭐이나 다 용ken시 뭐이나 그런 신기 셴리네 즉 참지돼야 누버디게 되버지 저들이 인도 미리야 참지해야 돼 랑셔서 되버지 차티죠 biological factor 풍부 주체네 들으셔야 되버지 저들이 인도 그렇게 해서 세리가 음지조에 뒤시기도 봐 그저기 즉 섬리야 참지 숙차 여베이나 류긴 중원디디 찬명바 야구도스 섬로 콩도라 콩도 아니 다가는 신기벽에 낙심 내심 든지 숙천보 기베이나 든지 양내 양도见 윤튠 대베이나 그 수울산 뉴그리신 스도 안다 즉 constant fear, constant anger, hatred, actually eating our immune system. И So, so as human beings, we were born from, and we have taken birth from our mothers, and we have been nurtured by the mother's milk, and therefore there has been so much affection with which our life is nurtured, and at childhood, and so the more affection you have received at a very early age, the more of apt you would be to show affection to others as well. And so because of this, because we are nurtured by mother's affection and by mother's milk, and therefore biologically we are equipped with affection as well. And on the other hand, if we live in anger or jealousy or these negative emotions, then these emotions actually harm our body. So scientists today, well-known scientists, through their own research, through their own experiment and research, have found that constant fear and anxiety actually harm our immune system. They even say that they eat up our immune system. 현직 나라도 정신 상체수 즉 참지해야지 이해되버디 다 둔줄레 둔줄 먹고지 됐도가 참지도가
반은 지키다 심이다 지르다도 저다 이제 차차샤네 접주 밤에야 수요일전에 가다 잠지 야 소국도가 잠들 때는 소국도 이 장소 계시자요 마스키돌이야 잠지 열어요 말이야. So говоря об этом, this biological affection that we have as humans also is there in the dogs, cats, birds, and the animals as well. And so that you can see the mother dogs and cats and birds because show affection and to take care of their babies. And so I have a question to ask to you: do the mosquitoes have affection? Love and compassion? 낮에 내가 개매체 말레리아 된적이 내가 매체 이나 종종이야 이 두관레 있는 마스크를 레 있는 두스 차대기 그 차지 집 차집 수구도 마우차 차로도 저거지 마우차로 아니 그 피치부마도 그 appreciation 나 차제스는 파지 나야수 지저로 그십시합시다 저시합시다 appreciation 지금 누가 자사가티 마스키롤이야 참자 아예 매일 선거거든. например, And so sometimes I'm in a good mood and when some mosquitoes come by, and if I actually am aware that the mosquito there's no danger of giving me malaria, then I give them my blood. And then as I watch, what I find is that the mosquito sucks my blood until its body becomes completely red, and then it flies away. There's no sense of appreciation towards my generosity. So I wonder if mosquitoes have any love and compassion. в остальном же So on the other hand, dogs and cats, if you really show them love, then they also respond accordingly. 세상에다 생기를 직다 잠지 제약이 그게 가서 그래. 딘지 잠지 제약이 다 누워야 되지. 딘지 다 밀 남주요 봐. 등에 되게 세약. 초용근에서도 스탠. 딘지기 님십chen. 다 딘지 제약이 남주 뒤ቷ네 딘지 행지기 여대에 아니 잠지디 따야 차 토로 당돼야지 배지 미치도요 딘지치도 말해 그래서 딘지 남주면도 나 밀이야 땅에 되게 러버나시지 배는 지금 거버 군조 켄지 등이 디 먼저 상황로 꺼버리 먼저 상황로 군조 사이버 찍버리 사업시 러빈도 자네 거다 소소 자디에 군조 꺼베 다 세 찍부 차도 다 디사운 당연도 잘이야 시탄고 총주라 소리지 나도 가지 쳐버지 먼저디 손들 사বে 그들 가지 쳐버지 러스디 가지 쳐버지 그면은 셰베이나 지 아니 뉴준지 사물로 엘라그 꺼버리스 근데 인도산에 엘라그 꺼베 뉴주 사물로야 소소지 심네 지 다 가서 자와 귀셔 그지고 알레스 어디 샤스 너는 뭐냐로 자 들이 인도산에 균주 상도 당도 말아 다미 떠주기 또 좀전 상담 아니 지 가서 그래 그게 생기 여대배 참지디 균전을 때네 자식을 빼야지 용도도 다 산재배 쳐 샤잖아 대잖아 와다 심지어 참으러라 다 미천배 심지어 소자 참으러야 참지 빼야지 와다 딜럽지디 태용겨 다 디디 주주 리우 당분나 소나시 심기기 팬 송샤되게 참지 다 팬이 송겨 심기스야 다 참지체 토벌레도 샤죠 다 디기 팬이디 가다 참지 팬이도 자 딘리기 팬이 삼배다네 아니 참지 빼야지 소소 자슬럼나 다디 아니 여체체 자 소소리아 지금 네베 차와체바 균제도 제디 자오스지기요리 다 네베 차 만주 참지슬럽도 네베 차와텔라 참지게 시행이요 말이
nöbe chawa chegengi 강사 될라 참지 꼭이야. 자, 드리인도 여와쳐서. 저방에 받들라 참지 말지. 참지 끼지 말이. 내가 자왔대 독도 채우고요. 아나 깍밖에 고고요. 까투부 주는 까고요. 자, 제주스베 럽전나로리아. 견도 참바 살 미주스. 내가 챙기 딕버 소하게 심진지기 딕벨 내야지야들라 깍밖에 고르스. 봐 까투부 줘레스. 계시 아니 필팀 고야게 누가 여신도 아니 고야게 마찬아 제주스베 예배식도 제주스베 럽저 개기도 자 디인도 차와들라 네베 차와들라 뭐고시고 요래 단 네베 차와디 그게 가서 오다 차와 가서 양 마다고 지기 수심을 하다 수민식이다 자활이야 문지 제용도 드레 자와 책임들라 셰단기 주서라 닝시티그로 아지다 드레 미디 다 소소는 다시 레상다베네 드레 자오되기 샤는 내가 쳐야지 랑랑게 내가 지기야 말이 그 녀몸에 샤와나시 그 랑진지 샤와나시 아니 로 디무기 샤와나시 다 내서 지기야서도 닝시티야서 좀제도가 저장가 차와들로 먹으지 동린시 차와 제법들로 닝지고 또 조수가 되고 다 뒤에 상물로 실수 남직 싫을 때네 민 남직을 짤 때네 용되게 초 용기 내줄 때 뒤전에 참지디 참지 탐해버지 배투하시도 자다디 and secular ethics 셔야지 어다 딘데가 타네 먼저 딱 밀리아 로든션이 미세 최든 전에 군조사로 저 겨치면서로 특신사 그렇게 매비체 미즈다 기우야 된다리야 점린 대지다 미즈 기우야 된다리야 맞아 로존디 대퇴하시려 자자 secular education데 secular ethic education데 빼면서 계속 그러셔 디 맞다 쳐다 삼을로 맞아 미치고리 나 삼을로 정년 대강이 미통주 된주시에 나게 가서 샤샤샤돼요. 자들이 인도 가 삼월로라 랭겐도가 다 소수 모셔봐. 배나 장수 삼월로 소수 모셔봐 줄이야. 디 구두체. 아니 지금 삼주제 통네. 디 미준 지금도는 아니 디 라랭게. 아니 미주 소소소야 모셔봐 미주 지웨이네 아니 메자. 도스파 자기 인도선에 미동 미치 몸체 로데그로 다가는 신이 김산식이 나라 참지 지금 다 최대 연의 매네 즉 세쿨러 에틱 야오 즉 소스 미산데 나라로 여시체 애니 미산 로바 제 디미규드 파소 직질이야 애니 구두체 직질이야 애니 냥냥 베리체체 도스는 애니 김산 지기 김산 주 김산 자 도스는 다 지금 참새 빼다 도시다 빼야지 이걸 봐. 다 개지슈 에듀케이션 하러 때 로고야 돼 개지면서래. 다 남산다. 제가 용도고 말이지. 아다 내 초보든데 sensitive 지금 신신된데. 되잖니. 아메리카 나라에 된데기다. 라린 계기요래. secular ethics 아디 로종 줘야지. 라린 계기요래. 다 유럽에 상담 계기요래. 아니 자갈에 땅도 내가 된 곳으로요. 산창서 러시아 나라래. 다들 상담 거래. So this the biological kind of love and compassion or the affection that we already are equipped with, what we can do is to promote it further by using, with the help of our human intelligence, we can do that. And so in the case of, for example, in the case of theistic religions, they believe, their followers believe in some creator God. And so God is all seen as the creator of everything. And so even your enemy
I mean, someone you may consider as your enemy is someone who is created by God. And so from that perspective, if you see the enemy as creation of a God, then instead of becoming angry, I mean, you can reduce your anger towards your enemy. And then I have a Muslim friend who said to me that since everything is created by Allah, what we need to do is we must respect all creation, all creature of Allah. And so of course, when it comes to Buddhist practice and Buddhism, we talk about extending this kind of love towards all sentient beings. And we can actually expand this love or affection towards all sentient beings. And this is actually what is taught in the first chapter of the Bodhisattva Charya Avatar, the Guide to the Bodhisattva Way of Life, which is the chapter on the benefit of bodhicitta. And actually, it is talking about the benefit of love and compassion, these values of affection. And so when we see the value of affection, value of love and compassion, I mean, even an enemy, somebody you may consider as your enemy, can be actually seen in perspective. Although this person is considered an enemy because he or she has harmed you or done something bad to you, and therefore you consider him or her, you regard the person as an enemy. But then, if you look carefully, you can actually make distinction between the person and his or her action. As far as the action is concerned, and of course, there is wrongdoing or misdeed or something, an evil action. I mean, that is not seen as an object of compassion or love, but you need to object to that. And so, while objecting to the wrong action, wrongdoing of the person, and you should still preserve your compassion towards the person himself or herself. So when in the context of a bodhisattva practice, bodhisattva vow, for example, if you have taken bodhisattva vows, then and if you see somebody doing something wrong, harmful, an evil action, and if you don't actually go ahead and stop the person from doing that, but instead, even while you have the ability, you are able to do that, but you don't actually you don't stop the person from doing this action, then it is considered a transgression of bodhisattva vows. And so, towards the person, you should show compassion because the person is indulging in some wrongdoing, some evil action, because of his or her ignorance. And so, look at the things from a holistic perspective, and then we can see how we can actually expand our love towards those enemies as well. And therefore, I usually talk about secular ethics for the betterment of the world, individuals, and as well as the world, for a happier world, happier individuals. And we can actually educate about secular ethics to people based on these values of love and compassion. And we all, as individuals, here we are gathered together. Each and every one of us as individuals have responsibility to promote this secular ethics. So we can start from ourselves and have 10 friends with us, discuss about this secular ethics and its basis of love and compassion. And then in this way, you can actually share the knowledge and the experience of secular ethics with 10 people,
10 of your friends, and these 10 goes forward to share them to their own 10 friends of their own, and this way we'll have 100 and then 1,000 and so forth. People who actually learn about the value of secular ethics. And then we can also do it at this family level. We can share it, spread the message from one person to 10, and then these two in turn spread it to 10, 100, and so forth. And so the most important thing is to practice, to be practical about secular ethics. And I'm engaged in some projects in collaboration with scientists in the US, scientists and educators in the US, in Europe, and also in India. And so in Russia also, you should start some project to educate about secular ethics as well. 출루 상으로 투부고 왔을때 되게 다 시사를 출루 상으로 떠도 면다야래 레디는 상으로게 밀리아 상부적으로서 로직 유야래 출루 튼지지 않게 계속 그랬어 그냥도 러시아 차샤는 미슝지기 출루 시우딩 문제에 그래 저도 출루 상으로 대화도 소소수 출루 대체 아니 그거도 출루 상으로 없지 않게 계속 그래 And so, as I have already said, religious harmony is very important. And so, of course, there are philosophical differences. But then, despite the philosophical differences, we need to have built harmony amongst the religious traditions. It's very important. And then in Russia, you have 4 official, the recognized religions in your country. And it's very important for these religions to be in harmony with each other. 다 산제베 쳐버 지금 거네. 야 출루 삼으로 그십체. 미사 몽골 팽기에 되디. 뭐스다. 아무도 통야지리. 저들이 인도 그십체야. 좀세요래. 저상 그버체. 다야 지금 떠르면다 이거 뒤에 상으로 그냥 당난 정기였잖아. 상으로 땜바레스도 돼야 돼. 고해요 말해. 나는 산제베 다 쳐봐 나사 차샤네. 지금 좀더 면담을 이거 뒤에 써봐야 시작 계속 쓰게 하래. 나는 우마베 루기 아니 지금 삼점바다 지금 다음에 지금 천도 시라모도 도대베 이 떠도 드나를 견여버도 이데 리베 너야 리베 봐 제인도 전에 견도 여버도 돼야지 마야 잡아채는 로데도 봐
Pena chumdende gi gyanalaya namribi todu sungshewe shung sabshayore. Pena dodi kongze dawo namribi dawa soja sungyore, sungyore. Sungasangdo masewe dodi kongze di garsa chugudi. 아니 자치심바 캬라 차야시레스 시진기 너디 아니 공부 시간도 되나 마도 아니 자치심바 캬라 지금 말이지 아니 또 숨고도 좀 된다 까르다 모님이 숨로 거네 모님에 송어를 마도 모님에 자치심바 캬라나 요구 말이지 아니 숨도 그래서 루루 라서 우마베 아니 로벤즈 딘디 좀 된다 숨셔버디 아니 자치지 마 그냥 지금 말이지 아니 좀 된데 송야디 공식 된지를 공네 그거 된지직 쳐도 아니 송리스 자치지 마 그냥나 리벤나바 디어리스네 공식 그거 뭐는 시 송구타네 아니 자치지 마 그냥 지금 말이지 송구도 좀 된데 랑 송셰베 까지래디 델레야 리벤 뉴도슨 파 셔두자네 셔기어리디 좀 된데 숨버리시는 좀 된데는 먹을 지금 해봐. 되고 거체 송셔버리스 두시가. 대신도 출루 면자와서 떠도 면자 이거디디 미 뒤제 컴도 먹어 강라 강성지기 또 숨버리 아니 야오레스 럽시기를 마도 디 그것이 좋도. 나디 자치심을 켜나나 리벤나바 디디 어르신은 럽토로 럽초로. 자 디네 인도산에 고불루루부터 전장 소지리 반드 다와차베 우문주베 나래야 땡주 레제 쯔르 차괴치 만제 남주신이 디니데 개디 디니 남버 샤바나 신슌 지고 주는 예바메스 땡주나 슈다 가다 땡주 나래야 아니 단 도슬는 지금 도 땡주 나라 아니 짜바치야 먹고 숨어레스 짜바치야 인도산에 제윤도 리벤 너버 예바디디 파까체 디 리벤 누구도신 파셔그리스 다디 간다이니 디 가서 그게 다 된긴 뭐 인루 침무 지신 셰발라 리베 제네 조고 이벤트잖아요 리베 짜야디 네바도 거레스 디 다스 리베 잡아차스는데 잡아줘야 지고 계시게 말이스 디 양답부터 지신 셰버지 남주주월로 밑에버리 딘디 이거 인도잖아요 양답부터 셰하고 돈달라 쇠베 잡아차야디 숨으리스 딘디 인도잖아요 셰베 내걸라 지 리베 나바 예베 떠줄때 바니 지금인도 생각을 임생이었어. 그래서 다디 쇼부데 다와나 가르다 지금 냥가 요랬어 이나 셴기 달라 가서 랑가 달라 차다 셴기 달라 추강 똑바니스 티진 되자 콩도 남세데 남주변에 뉴도 좋아한 줄 세네 제네다最接近最有的啥呢？让的到了陷下去 attachment， 陷的到了不但超速通的带来的陷一中的农村人是那是吧？顶这个嘛的意思。顶这个恰当光的清白，接白什么真接白这样的恰当个向往的清白一呢？아니 남주 주벌로 편주서로 누구리 스티치야 말이지. 로스르 네베 토네 아니 양다보다 양마다보 잡아셔 이렇게 하시면 스티송도. 선녀만 또 총도 직사리야. 아니 지리엔 안다 천리고 지기 나디 송수 총두지를 코란 천리고리인스 코란 천리고리 코란 그 천리기 대전에 나로라 아니 he loves his own sort of field, scientific field, but he should not develop attachment that particular field. So that is temporary. So the reason to penanga nangore
nangwe chebachiri, nangwe toru jang yore. Zazang nangwe toru lu meba yore. Yore di ine, nangwe toru dante nangwe cheli ya attachment chigyo maris. Nge sosu toru li ya shencha chebe ina, lo chosu longore, lo chosu longna, ene shenji ini toru di de, ene 가서 그게 메가와 되겠지. 스티치가 말이지. 그래서 자들이 이르잖아요. 안도 우문주고 손에다 따가랑 따다 차대. 랑가다 샤다 디신도 생이서 주건 도거니 디신 되자 콘도 남세대. 아니 남주반에 뉴도 자원 요르잖아요. 송샤들도 와. 저서들이 인도 산제베 최근도 단디 잡아쳐야 돼. 시작해 하신 거래. 다좀 되는 정리기 뒤송도가 아니 결혼 다감 캐나지 세제다의 세션도 레포르다라 나이가 라원 차이 규칙민 세 대바지고 돈에 좀된데 깔이야 이지 마지 리베 잡아체네 리베 너바 예미 상단에 리베 너바 매바 리베 줍지 예버티 아니 캐나스 리베 너바 예버지 비나 좀된데 까이네 아니 캐나고 말이지 디송도 И So, as Buddhists, you should, of course, respect all religious traditions. There's good reason to respect all the religious traditions of the world. But while we say we should respect all the religious traditions, it's not to say that we should take whatever is said in all the different religious traditions to be true, and in all aspects, in all respects, but we should also understand the differences. In Buddhism, for example, we have all these philosophical schools, amongst which there are all kinds of arguments. Arguments called analysis is considered very important. And so, for example, when you, from the vantage point of the Madhyamaka philosophical school, when you look at the assertions, the philosophical assertions of Vaibhashika or Sutrantika, there are lots of assertions which, when the Vaibhashikas actually put them to the test of reasoning, that they find them faulty, and therefore the Madhyamakas reject those assertions. And then, for example, in the case of the Chittamatra philosophical view or philosophical assertions, it is something which the Buddha himself taught, particularly in the sutra called the Sutra Unraveling the Thought or the Intention of. And so this sutra, of course, was meant for people who can't actually take a Chittamatra view, the philosophical view and assertions. And so accordingly the Buddha gave this teaching of the Sandinimochana Sutra. And of course, according to the Sandinimochana Sutra, that sutra itself, the Sandinimochana Sutra itself, is considered literal teaching of the Buddha. The Chittamatrans, of course, say that this can be taken literally, and from this vantage point of the three natures, it is asserted by the Chittamatras that the Buddha taught the three natures because of, by having this intention of how the three natures actually exist. And so the Chittamatras consider this to be the Sandinimochana Sutra to be literal, whereas they say that the Perfection of Wisdom Sutras are not to be taken literally. But then Master Nagarjuna and his followers actually put this assertion to the test of reasoning, and then they say
this sutra cannot be taken literally. The Sandinimochana Sutra cannot be taken literally. It is not because when you really examine the teaching that is found in the Sandinimochana Sutra through reasoning, then you find lots of faults and inconsistencies in the sutra itself, and therefore they say that this cannot be taken literally. While Nagarjuna and Master Nagarjuna and his followers say that the Sandinimochana Sutra cannot be taken literally, they do not disrespect the Buddha himself, but they say that the Buddha gave this teaching for the purpose of to help those who have the predisposition for this kind of philosophical view. And therefore, Chandrakirti says that these philosophical and critical analysis and arguments that are put back and forth in the treatises are not meant for empower ourselves to have greater attachment to our own views, our own side and philosophical views and so forth, but they are meant for helping us to overcome our attachment, anger, and so forth. And so in the sutras and the shastras, of course, there are lots of analysis, critical analysis and arguments put forth, back and forth. And then when some arguments are found, when certain teachings and statements are found to be faulty through reasoning, then they are rejected as well. And so these analyses that are done in the sutras and the shastras are for us to understand reality more precisely, and through analysis, and therefore analysis is considered very important. And so rejecting certain teachings, certain sutras as being literal is based on reason. And therefore, Master Chandrakirti says that one should not be attached to one's own thesis, one's own positions, or one's own assertions and beliefs, while actually feeling totally disturbed about others' views. He says that even the wrong assertions, the assertions which are faulty, are when they're found wrong through reasoning. Of course, one must reject them, but not to have agitation towards those holding a view other than yourself. And therefore, if you do this if you carry yourself in this way, analysis, should not lead you to develop attachment to your own assertions, to your own system, and anger at others at all. And so this is not right. And so one Chilean scientist whom I know has once told me that he loves his own scientific field, but then he said he should not develop attachment to his scientific field. And this was a good lesson for me as a Buddhist. I also learned that of course I have studied Buddhist philosophy and the philosophical views of different philosophical traditions and non-Buddhist traditions as well. And I do this kind of analysis and critical investigation into the different philosophical assertions. But while I say I'm a Buddhist, I of course love Buddhism, but I must not develop attachment to my own tradition. And therefore, the Buddha has said one should not accept his teaching based on. 자상하다 짜바치하사디 개치부 인도산에 안당에 대한 무치시란다 벤주 주든 데즈 송디디 시부지 개치부래샤 미 주진즈 송디 개치부래데 벤주 송디 베데 담바 지원도 chen 송샤지 남주안도 담바 지원도 chen 송샤버디디 담바 지젠스요래 다 강사 지라고 질라 지 년주세요
된저기 타는 막 송셔도 주제디 강사 거센세들이셔. 제가 주진 지금 사라하다 지금 배전 나로바도 지금 다 나로바도 심초부터 되자요. 저는 간다 주제디 디자인이도 와. 된주마 당마마 송내 진단了 但不寄望的钱送到这康萨各级望的钱送到这这印度但不基层康萨各人是当的地边的决定拉说呗拉的第一的但看到但不基层的熊嘛咱们当我呢站那边的还来边熊是小弟的전 페르시아한테 디 참한 남지 남한도 루스식 교도가 정말 릭들. 릭들 오, 릭틱. 참한 남지 말বে 말해 릭틱. 릭틱이 제철 들어와. 철학 가서 릭틱 봐 저자가 디아베tes 참한 남지 지도 좀 참한 남이 신도 되고 릭틱 다 신도 되었지 저자가 라신 게 남는 교습이죠 아래 저다른 매일매일이 참한 남지 직두투나 괜찮아요다 남면한다 남문에 켜버든 되겠다 돈한지 제거래 따고 봐 초로 깨네 다 계수당 걸어 같은 인도 냐라 맞을 찬스 지금 냐라 참한 남지 직두투나 배워요 엔드네 한다 로루 숭도 주셔도게 라신 게 하나 저시로. 너무 열배 너무 열배 라마레 사버래 어떤 자시로 시작해 하시 모래 엔다 안데 준주체 에는 우먼 주고 열어요 말한다 열을라. 열배 어다 숭도제 시작해 하시 모다 직접 So you see the 17 Nalanda masters, the Pandithas of Nalanda today, monastic institution on behind me, and so these masters were those who wrote Buddhist texts, explanations on the teaching of the Buddha, which actually cover the general structure of Buddhism in a broad sense, and these texts are very important for us to study and to get a general idea about the general structure of the Buddhism, the overall structure of Buddhism. Of course, there were great Mahasiddhas such as Saraha and so forth, from whom we have the ear-whispered lineage traditions, but these are rather meant for very specific disciples, and they are not to be generalized. And of course, they are very. Master Naropa also was a great Mahasiddha, and he of course has written classic texts which can be taken as a text for general, which teach about the general structure of the Buddhism as well. And then I've heard that Cherbatsky, a Russian scholar, has translated the Naya Bindu, drops of reasoning, into Russian, and which is very good and important, since he has already started some project like that, paved a way for us, for you to do further translations of such texts on logic and epistemology. It would be very good, of course, if you could translate first the Pramana Vartika by Master Dharmakirti, and then His Holiness was also informed by the translators, Russian translators, that Master Nagarjuna's Mulla Madhyamaka Karika, fundamental treatises of the middle way called wisdom, and also Chandrakirti's Madhyamaka Avatara are already have been translated into Russian. They are quite recent translations. So these texts are very, very important texts to study.
주스가 저리도. 오늘 내신님도. 제가 그는 밟아. Ale sumha yosa. 켄지 시워츠 기루. 엔다 캬바 쳐버려서 로고 까말시라. 펄자도가. 더럽게 배나라. 치수대생 치료나시 휴제. 아니 그는 통도 봤습니다. 별 지나셔. 뒤에 전부 샤요. 상부 휴저. И также, если And then there is also translation of the stages of the stages of meditation. All 3 books of the stages of meditation, translated into Russian, which is very good text. And this text was written by Master Nagarjuna, Master Kamalashila, who was a student of, a disciple of Master Chandarakshita. And these two, Chandarakshita was invited to Tibet at the request of, by the Tibetan Emperor Tisong Detsen. And so the stages of meditation is a very good medium length kind of text. 제르부치 디송도가 제르부치 코랑게 롬니 컨제스 점바디디마 가서 다 롬니 컨제스 점바디디마 지 놀랑구스도 마치 체리나 시버디 나로리아 도준 되는 것사티 도보죠 제르부치 랑니기 다 롬니 컨제스한테 도보죠 디니 베네타 롬니 디디 체리 땅에 미즈디 두마 레부충샤 하서 도준 되는 거 자장가 디슈데 디나 디송도가 티치 견주총이 시작했어 슝러 초려와다 라바리 심벌 마셔 끊을 십도 장 사디 전에와다 견주총이 그 참배 가다 개배 공부도 잠시에 슝디들라 초려왔으네 나 라마데 대바치기 신에 라마데 지고 숭 때도 매버체 저 간다 슝 상말로 다슝 다첨부 시체 아니 구두체 슝 다첨부 시니 아니 디디 다 맨다 요디디 다 로빈 디기 디니스송샤 디 공부 대시샤 로빈 디 디니스송샤 디 공부 디시샤신 제도르체 지 시차ው 털도 시작하잖아 지기나 저거래스 슝로 초려와서네 슝 초려와면 맞지 슝 참아시미스 대양 락바리 심벌 맞췄어 슝디드마 다 뒤로 여주시 맞지 다 디디 배 저절로 배 차고 전 십도 장고 인스 슝로 초려와다 락바리 심벌 맞춰 그걸 십도 장 세송도 저자와다 벽이 개발져 루다들이지 슝 상말로 시 아니 제도체 배지 찍찍고 계시면 배지 제도체 다 강사 과전잖아요 그 가래 소소 배치로 땡들 독순 어떻게도 다 템퍼치징 타는 샤베이나 어떤데 지슝 잠정을 봐때 아니 가서 벽 강생이 좀 샤샤네 지 싸게 거니 전화도 제 리스 마셔 슝때 엔디디 공부 좀 근데 공부 가르쳐도 공부 내가 가르쳐도 샤바체 다 디다네 아니 레벨 샤바 단어 봐야 돼 계속 살아 즉 다나 미국 지고게 당겨 맞다 디 샤서 또 고트기는 샤디 미국지 진짜 야다 그도 그야 들고 레이르잖아 샤바 14로 타다 정아주 벽이 켜봐줘 슝치모도 좀 싸면도 있잖아요 sabject 않고라 각샤 방송스 신루 각바 정루 샤바 대로 접어 방스 각샤 방송스 되는 거 잡아쳐 이 참으로 잡아쳐 왔다 라소 집에 있네 각샤 방송 거야 메도
so in Lama Tsongkhapa's educational biography, after having studied all the different texts and treatises very extensively and very deeply, then he found his experiences and developed experiences and so forth, and so he wrote this text called The Destiny Fulfilled, in which he says the texts written by those called the masters known as the Six Ornaments and two sublime masters, regarding them, do not be content with mere partial knowledge, partial understanding of what they're teaching, nor, for example, if you say, oh, I actually believe in this text because my Lama, this such and such person is my Lama, he says this, and then you are being partial. And so you should not be partial in your knowledge about when you study these texts by these Indian masters, and nor should you just study them very superficially, getting some rough idea of what these texts are teaching, and not going deeply into each and every one of them. So you should not do that as well. But what you should do is, he says, you should actually study them all in great detail, and then compare and contrast what are the differences, what are the similarities between these different masters, teachings, and then you can also draw conclusions from your own examination and analysis. So this is how we should go about with the study of Buddhism in the Tibetan tradition, as Lama Tsongkhapa has said, and you should never be contented with only very little knowledge and partial and rough or general ideas, but you have a very broad and very deep understanding. And so from this point of view, because all the Tibetan traditions, Sakya Nyingma Kagyu Gyalok, have the same kind of approach. And when Tibetan masters, scholars wrote their commentaries on the Indian text or commentaries on certain texts, they have these three outlines that they give in the text. First one is refutation of the others' views or other systems, and then the second comes establishing one's own system or one's own views, and then after that comes rebuttal of the called arguments or criticisms. And so if we could just say whatever is taught to us and just accept them, obediently, then there's no need for this kind of method of writing the texts by our great masters. 다 덕지랑에 다 덕현지 민중현지 다 간다 나 정리 되간 그 출루 디디다 상계의 최기 풍불의 tension에 다음에 세수고요리 저서 다음에 나와서 되게 대서도 마세베 먼저 로를 샤워는 신기 아니 풍불로 완주경기 남 강사 지 저도 랑자와서 로를 셔되기요리 근데 로를 샤워는 신기 강사 랑자트베 제스트고 야마리 신에 다음에 뒤송고요리 신 출루 참을로기 소울사가 다 아트마사드 참을로 송되기도
저 맨다맨다 된다고. 다 산제베 쇼가 나로 아니 발리 추기 되선지 렉자가 추기 되선지 다 날렌데 추기디 발리 슝디디 여체 디가는 야 렉자가 추기디 조체 독신마 규제시라 다 벽 강증을 줘라 들어 듬베걸라 아니 산제베 쇼야 그게 가서 우리 그게 투나 레야들레 되는 조조 아니 들어 깨배나라 아니 괜시 쉬워서 시수야세 별이야 아니 대셔나 별라페 아니 다 배날인데 주기 주면만 다 택버시 중앙아서 차산에 담바디 쪽버리 난 디디 제 택버시 중앙아서 슝디디 그게 롬니 체인도 사네 세면 남샤디 리베 잡아셔라 세면 남샤디 캐시보 인도사네 아니 세면 남샤디에 물론 쇼랑 슝 처자 슝 다디 아니 가서 그게 제가 양재된 데다 몽구도가 뜻을 몽구지도 별이 요도가 폐질 세면 슝 부인을 여번은 시지 개인을 패시면도 아니 하람다 정리디가라 야 날린데 캐베 삼십에 세면 슝도 망슈디 부인을 요래 두르니 부인은 여봐서도 마세베 로똥다르라 세면롬이 숙치무체체 뒤타다 있는데 여태지 그래도가 어딘 시샤 다 갈믹사로 부리아트자 아니 도와사트제다 해서 로짜다 가시는 다 벼다 투구면 저체니 벼네 다 벌거 위에 대해다 루보디는 하려고 산제베 최디 벼네만 귀되면 차티기요리 저다 러시아 나라에 대해 산제베 최디 벼네만 귀되면 체 벼다 소유네만 귀되면 차체 다 아주 지고 차티기요리 To sum up, we can say that in this world there are people, two groups of people basically. Those who do not have any interest in religion or non-believers, and then another one which is believers. And so for both of these, what actually covers both of these groups is secular ethics. And then amongst the believers, there are those of theistic believers and non-theistic believers. And within the theistic ones, there are those who believe in rebirth and those who do not. And then within the non-theistic traditions, there are those who believe in a soul or Atma, independent self, and those who do not believe in such an independent self. So Buddhism does not believe in a self. Buddhism actually teaches or asserts selflessness, and so there is, which means that there is no independent self or I that actually rules over our aggregates, the mind-body combination, the mind-body constituents. And so all other religions of the world believe in a soul theory or an Atma theory. And then regarding Buddhism itself, there are two different traditions, the Pali and the Sanskrit traditions. And then the Nalanda tradition, which we follow, actually encompasses Pali as well as the Sanskrit tradition. On it. And then in Tibet, the Buddhism first, people started taking interest in Buddhism in the 7th century. And then in the 8th century, the Tibetan emperor actually invited the Master Chandarakshita and Guru Padmasambhava to establish Buddhism in Tibet, and therefore we have the complete teaching of the Buddha, including the basic vehicle
the Bodhisattva and Vajrayana teachings, the complete teaching of the Buddha. And then when it comes to actually studying this, the Nalanda tradition, what is emphasized is logic and reasoning. And therefore, we have all the different texts written by Master Dignaka and Dharmakirti in Tibetan translation. And so the most number of translations of the most number of texts that are translated on texts on logic and epistemology is found in Tibetan language today. And not only do we have the translations, but we Tibetans have actually studied these texts rigorously and use the method of rigorous critical analysis using reasoning based on these texts, and even today we have this tradition. And then regarding the Buddhist tradition in Kalmykia, Buryatia and Tuva, you have the same the Buddhism that we follow, the Tibetan Buddhism that we follow, the Buddhism that you have went from Tibet through Mongolia and also directly from Tibet as well. And so we follow the same tradition, the Nalanda tradition. ngay din yu da du shu de yu nga zo da san je zum den de da ji sun dang e zo da azu turun chu zhe ji be san je be che ba xiao le s di tan da di nga zo teng pen je ji da san je be che chen zo ji lam da lu su da wu che che ani jiu shi sen du san de ji sa da di dang ge mi du 저다 들으시 저집에다 쳐봤을 산재에 쳐봤을 전에 롬송 전에 즉 산재에 쳐 그 지금 투문도 투문인데 나다로 그렇게 요지 შემ쳐지 어다 캐버디디 시다 다 지난 게 좀다 낭배 좀더 나래 있는 좀더 고 태보 지중 동아 상회 캐버디디 셔셔 아니 신이 타바타바지 드르시 딱 그래스다디 아다게네 드르시 저시다 산제베 쳐봐셔야지 드르시를 쓰기요 저게 셔야 돼 지상 베르다를 베케셔 버리셔 베르다 캐셔 보면은 이제 좀 된다다 미 아니 전랑 미 키루 닌데게 비기부터 버티지 이 슝몽 장과 개면도가 아주 별이 드르셔버 장장디 부디 숨겨 하시도 디 사모로 자하는 주시다 자나는 줄 부디 주주하잖아 맞듯이 사모로 자하는 주시다래 다 먼저에 잡도 한다 대이나 주셔 표이나 먼저인데 그렇다야도 저들이 인도산에 가다다 자할이야다 대지태주다 슝망고 쉬우지다 예배다 세도 다별 줄 장장디 하다 부디 숨겨 지락시하래 어디에 있잖아요 대화적으로 저기는 들으상과 하면 누가 자들이 이제 롬니치아디디 베케시물이 개베 원부디디 삼샤베 슝디디 에는 코쳐베 롬니죠는 코쳐베 롬니 뭐죠는 개베 원부디디 삼샤베 슝디디는 배주요 말이에요 자들이 이제 아등에 모시듯이 안다 라다 미 결혼 야우치 그러나 아니 내가 별이지 아니 뜻을 모르야 슈체
아니 슝지다 자서 우리 정기에 있는 사람은 만도게 공로리아스 다 긴주로리아 스미어보다 그런 것이 라다리아 다 치송서 투에 그들이야 자인다 너무 별이야 는 긴주도 스미지도 수야레스 다 같이 했더니 아니 만도게 내가 민두스 저다디 저다 슈비디 다 개발공부디 꿀레 껴네 다 따봐도 되던다리야 지 다 렉셔 다를 상이 되디 다 아주 더 남아줄 수 있잖아 엔다 페메로 아니 개발공부디 좀 아니 표지 로자디 깔레 슈 시견지 두 아니 표지 문지부터 버티디 왜 체주 쏨쏨부터네 아니 슝디지기다 차원제제 땅 안주 안에 뒤주대 엔터디 철대와 영향이 보이네 다 면으로지 겨 엔도스 또 되버스 대비나 다다 먼저부터 가 근데 누구 점을 해야 되게 아주 누구 따와르시다 양을 두고 던데 그러다 양을 두고 던니 청고 거라나 장수 쉬고야래 근데 좀 된데 다음이다 루루야 소소 뒤디 다 아는 아주 자리이나 다 청고 거라나 쉬고 지난주 청고 거스 러거레스 청고 거사스 배서 먹고 싶어요스 그냥 뜨거운 거 같수나 다 청고 거가 민두스 수야 이게 또 사디디 개백이 우리들이 자셔 슝디디 뭐냐 자네 배kä시 부르셔 롬니께 따야도 배kä시 부르셔 데 야오지 산제베 슝치부디디 마 숭셔디 야오 셔베이나 다 또는 아샤잖아 아 가게 미 기시주 치르든가 가게 신말에 아 겨울음식 명이여서 아니 공사 등기 기우르 세세 베스다 하르마도 잡잡자서 베스다는 신게 때가 말이 이내다 마대벌레 장수셔래 서진의 인도 다 전부지 시에 되면 되게 지기 생리군님도 생리고 켜봐진데도 지금 또도 막 켜봐진데 투는 계시잖아요 슝과 견도 대표 강제의 좀 슝 된데 지겠다 다쳐보시 여다보다 얘는 디디기 롬니자게 고 서상부지 여다보 디 투질 때네 그 가다 나 암도 보고 롱고 쿠죠 질 계시고 보고시 그 미질 수야비도 또 겨울미 계시게 매면 지담 시합이나 좀 된데 괜찮다 개론지만 시합이나 뭐나 전에 표 강제의 좀 산제 때뭐 시도 숨지기 전에 태성 공부 이야마저 왔을 때 송샤 되기 뭐나 전에 누구 침몰을 셔. 사진들이 이렇게 하는 저게 아다지 태성 공부 이야마저 왔을 때 소이니 내가 담보에 내거는 그냥 롬이하고 죠. 배자고 때. 아니 싸우다. 렘다 차오지 국부진 맞아비체 싸운다 잡아체. 다들 비켜지 모래. 응? 다 전에니 준주인다다. So I usually say that as Buddhists, we need to become 21st century Buddhists. And so what we have been doing so far, traditionally, people have been rather following the teaching, the Buddha's teaching with blind faith. And this, I find, is not sufficient. And so what we must do is we must actually use the teaching of the Buddha and the commentaries to the teaching of the Buddha as our textbooks, and then we should study them. We should, so that we are able to make distinctions between the Buddhism and the non-Buddhist traditions, and within Buddhism, the different philosophical traditions and the different practices and so forth. So that you have a very broad and kind of exhaustive knowledge of the teaching of the Buddha. And therefore, by gaining this knowledge, then you can actually be a Buddhist based on reasoning. And so grounded in reasoning, you can have faith in the teaching of the Buddha and the Buddha himself and so forth. And so otherwise, we have all these different texts, the teachings of the Buddha,
of over 100 volumes, and then over 200 volumes of the commentarial treatises written by Indian masters later on. And so in all we have over 300 volumes of scriptures. So these, if they are not meant for study, there was no need. I mean, there wouldn't be need for the Buddha to give so much teaching and all the Indian masters to write all these commentaries. And therefore, it's very important for us to study these texts. In Tibetan, we have these 300 plus volumes, and then there are also translations in Chinese. And when we compare the Chinese translations and Tibetan translation, we find that there are texts which are not there in Chinese, but which are in Tibetan, and there are texts which are Tibetan in Chinese and not in Tibetan. And so we should exchange and to actually translate those texts which we are lacking in each of these languages. And so if we actually study these texts written by the great masters, including the Buddha himself, then these texts actually serve their purpose. Otherwise, they just remain up on the altar. So I have a friend, a Ladakhi monk, whom I met one time, and he told me this story that, I mean, of course, he went, before 1959, he went to Tibet and studied in Tibetan monastic institution, and during in the process of his study, he also memorized texts like Abhisamaya Alamkara, Ornament for Clear Realization, and then also Madhyamaka Avatara, entering into the middle way, and then other texts as well. But later on, after he came back to Ladakh, many years later, some friend asked him, "What happened to these texts that you memorized? What happened to you?" And then the monk actually responded by saying, "These texts have no use here." And so we actually should make these texts useful to us by studying them, so that we actually understand the teaching of the Buddha, and then these texts themselves also serve their purpose through. And otherwise, the great scholars of Nalanda and great Indian masters have wrote this text, and through they have actually done critical analysis and then debate in them, and then and finally, I mean, having done all this critical analysis and debated and argued back and forth with other scholars and other who following different traditions, they finally wrote these texts, and they must serve the purpose for us, so that we also gain the knowledge and have this broad and deep knowledge. But we don't use them, and they remain up on the altar, and this is not right, I find. And so, of course, we do, and so in connection with this, we usually do the seven-limb prayer, and within the seven-limb prayer, there is this request. One of them is requesting the Buddhas and Bodhisattvas to turn the wheel of Dharma, which means to give teaching to us. But then, if the Buddha or the Master Nagarjuna or other masters, and other masters of India were to appear, to come here, what would they say? They may say that we have actually given all these teachings. We have written these teaching books, but you don't study them. You don't use them anymore. So there's no need for us to give any more teaching. So that may be their response to us. And so, as regarding myself, of course, compared to these really highly learned geshes here, I'm nothing. My knowledge about Buddhism and Buddhist philosophy and so forth is really nothing. But given the limited knowledge that I may have, when I have discussions with scientists, the renowned, well-known scientists these days, over the last 30 years, more than 30 years, I have found that I don't need to feel low amongst them. So this is thanks to the study that I have done, the classical texts. And so this
person who was born as an Amdo child, and of course, I don't need to talk from the point of view of being the Dalai Lama, but just a simple person, simple human being. I mean, I can have very rigorous, И теперь мы discussions переходим with к these scientists. непосредственно к тексту And, Бодхисаттва Чарьи Аватара. I don't need to. 저장 계속 빼지다 So it's 뺏겨지 very 우리. important for you to study these texts. И поэтому очень важно, чтобы мы изучали тексты. 곰 되와 곰 자야 전다 디디 전도 셔스 거와. 다디 섬중이 싫었어요. 뺏겨지 못 와. 싸운다 아니 생각 내버터 거. 근데 섬중이 싫어 영화리야. 냐다 퇴고. 퇴바 자셔부지 예바이나. 아니 섬중이 싫어 싸움도야 돼. 꼭 강선해. 저 망구지는 싸움다 연구로. 근데 안에 섬이야 예바이 때부터 라메가 나중신을 레벨 메버디 때부터 열었대. 이내다 슝ram장을 때 소소 샤바체는 섬이야 예버터 버디 쇼지 때부터 이거. 천딜이야 예버터 버디디 스치멀이 있네. 그 누가 여대부터 사비사비샤. 엔 드는데보다 예버터 버디가 이 제지도 곰네. 어다 퇴섬 곰 척잘 못 홍화서야 돼. 좀 주시지 제베. 나 투두처럼 상공도 나 섬주처럼 퇴공도 나 공주처럼 퇴섬도 나 가서 척살 멀홍아 세송해야 돼. 그래서 퇴섬 공부 야마쳐야 돼. 그래서 드네 이렇게 하면서 러시안 철저서 보드카 둥기 다시 아웃다. И поэтому очень важно. And so we talk about meditation, and of course, in order to be able to do meditation properly, we need to gain conviction in the point that you are going to meditate on, and for that you need to do reflection on what you want to reflect actually meditate on, and so what you need to do is develop the wisdom that arises through reflection. In order for that to happen, what we need to study the text, we need to develop the wisdom or understanding that comes through study or listening and hearing the teachings. And therefore, it's very important to study the text. You need to study very broadly different texts, different viewpoints from different masters, so that when you can compare and contrast them, and once you actually have all this broad knowledge, the in-depth knowledge about the different views, different philosophical positions, and so forth, then you can compare and contrast, and then draw conclusions for yourself and gain conviction in the teachings. And that kind of conviction would be very, very firm conviction, would be unwavering kind of conviction that you would be able to develop. And so with that kind of conviction, then you can actually do your meditation correctly, properly. You can develop the wisdom or the understanding developing through meditation as well. And so we should actually combine hearing or study, reflection, and meditation, just as Dom Trungpa has said. When I listen to the teachings, I combine the reflection and meditation. When I reflect, I combine hearing and meditation. When I meditate, I combine hearing and reflection as well.